Olá você que está assistindo, seja muito bem-vindo ao canal Universo Assassin's Creed. Meu nome é Roger Lucas e no vídeo de hoje daremos continuidade à nossa série da Loreplay de Assassin's Creed 1. No episódio anterior, Altaïr matou o William de Montferrat, que era o regente, o senhor, o Lorde do Acre, ele que era o correspondente direto do rei Ricardo Coração de Leão. Altaïr matou William e regressou para Masyaf, e após uma discussão bem acalorada com o seu mestre Majd Addin, o Altaïr agora está ciente de que todos os seus alvos são templários. Não que esse detalhe já estivesse explícito anteriormente, mas o Altaïr ainda tinha dúvidas de qual era a ligação que todos os seus alvos tinham entre si. Aí agora que o Altaïr já está ciente de que todos os seus alvos são templários, ele irá se deslocar para Jerusalém. Bom, vamos fazer uma viagem rápida para Jerusalém, aonde nós iremos atrás do nosso próximo alvo. When you're out of knives, refill your stock. Agora nós iremos nos encontrar com Malik. Safety and peace, Malik. Word that the city was possessed of either. Why do you trouble me today? Al-Mualim has marked Majd Addin for death. What can you tell me about him? Salah ad-Din's absence has left the city without a proper leader, and Majd Addin has appointed himself to play the part. Fear and intimidation get him what he wants. He has no true claim to the position. That ends today. You speak too readily. This is not some slaver we're discussing. He rules Jerusalem and is well protected because of it. I suggest you plan your attack carefully. Get to better know your prey. With your help, I will. Where would you have me begin my search? What's this? You're actually asking for my assistance instead of demanding it. I'm impressed. Be out with it. As you wish. Here's where I would look. First, to the southwest near the mosque. After that, head south of here. There are two locations that might interest you. The southernmost church is one, the other is in the streets, near a synagogue. Thank you for your help, Dad. Don't foul this, Altaïr. Dá pra ver que o Malik ainda continua bastante chateado, bastante magoado com o Altaïr por tudo que ele fez lá no início do jogo e todos os impactos que isso causou ao Malik. E ainda assim, dá pra ver que ele já está um pouco mais amistoso com o Altaïr. Deu uma dica ou outra, mas ainda assim continua bastante, como é que eu posso dizer? Ainda com um comportamento bastante temperamental contra o nosso protagonista aqui. You dare steal in my presence? That will cost you your life. You dare steal in my presence? That will cost you your life. Bom, enfim, vamos abrir o mapa aqui, né? Malik orientou a gente a procurar por essa área mais ao extremo sul daqui da cidade de Jerusalém. Então, vamos direto pra cá, pra esse pedaço aqui, ó. Aí vai ser aquela coisa, eu vou ter que liberar todos os panoramas daqui dessa área para poder visualizar no mapa as missões de investigação. E assim como nos episódios anteriores, 3 memórias de investigação necessárias para fazer a missão de assassinato. Aí, como sempre, né? Como eu sempre falo em todos os episódios, em todos os vídeos, né? Se inscrevam no canal, acionem o sininho das notificações, compartilhem esse vídeo para que vocês possam ajudar no crescimento do nosso canal.
Deixe aí nos comentários o que vocês estão achando da nossa Loreplay, dessa série que eu estou fazendo, como eu estou conduzindo as gameplays. Alguns comentários nos episódios anteriores estavam dizendo para eu fazer vídeos mais longos, né? Gameplays mais longas. Eu não gosto de fazer gameplays tão longas assim não. Para mim o ideal seria um gameplay de no máximo meia hora. Justamente para eu não ter que ficar gravando tanto, para eu não ter que ficar editando tanto. E também para que vocês não tenham muito o que assistir em pouco tempo de vídeo. Mas é com vocês também, pessoal. O que vocês preferem? Preferem gameplays mais longas, de 50 minutos, 1 hora, né? Gameplays mais curtas, de meia hora, 20 minutos. Digam aí nos comentários, pessoal. Aí, enquanto isso, eu vou liberar toda essa área daqui do mapa, tá? Já volto. É isso aí, galera. Toda essa parte aqui ao sul do distrito de Jerusalém já está liberada. E agora faremos as missões de investigação. Então, o nome do nosso próximo alvo se chama Majd Addin. É um nome bem complicado de se falar, na moral. Mas esse é o nosso próximo alvo. Ele que está comandando a cidade de Jerusalém com mãos de ferro através da fé da população local aqui, utilizando a religião e essas coisas. Bom, então, vamos lá. Bom, chegando aqui nessa parte do distrito, aqui nesse pedaço, nós temos essa missão aqui. Desafio de escolta do informante. He's going to cause trouble. Será que o cara tá me vendo bem aqui? Beleza. Aí fala com esse cara aqui. Altaïr, I meant to meet a contact nearby, but the guards seem to have it in for me. Every time I leave here, I'm attacked and forced to flee. I'm simply not the fighter I once was. Would you be willing to see me safely to my destination? Escolte o informante até o seu destino. Eita, isso aqui não vai ser muito fácil não, porque com certeza vai vir um monte de soldados, um monte de inimigos aqui para eu matar na frente de todo mundo. Die, infidel! Dito e certo, ó. Altaïr, help me! Se manda. Vou colocar aqui a adaga. Lá vem um outro bem aqui, acho que é ele aqui, ó. Vamos lá, continuar. Who's responsible for this? Down, infidel! Can't take much more of this! Infidel! Keep away from me! Na hora que eu ia acertar o inimigo, eu acabei acertando o NPC ali. To the infidel! I'll take you down!
I'll have your head! You're in my way! Can't take much more of this! Filthy infidel! You cannot live forever! Let me live! Good. I should be safe here. They won't dare spill blood in front of a holy place. In the chaos, I managed to grab this from one of the guards. Perhaps it'll be of use to you. Beleza? Primeira missão de investigação completa. Adquirimos um mapa com a posição de todos os guardas do nosso alvo. Perfeito, isso daqui vai ajudar bastante. Vamos fazer a próxima memória de investigação agora. A próxima memória de investigação fica bem aqui nesse pedaço. Nesse canto mais isolado aqui. Vou falar com... Nós temos que escutar a conversa. Porra, tem esses caras que ficam atrapalhando aqui. Temos que escutar a conversa daqueles dois bem ali no canto. I am sorry, Ahmad. They came without warning. My son? They have my son? What is to be done with him? We did everything we could. What is to be done with him? He's to be executed. Today. No, I won't allow it. But what can we do? Majd Addin will hear no appeals. He says there can be no barter with God's will. This is not God's will, but madness. I'll go to him myself. Where is he? He will attend the execution. Perform it even. He enjoys the act. Truly evil man. We have no time to lose then. Let's go. Majd Addin está organizando uma execução hoje. Eita, e vou matar o filho daquele cara que estava falando agora há pouco aqui. E o próximo que eu vou fazer vai ser esse aqui, ó. Desafio de assassinato do stealth do informante, arqueiro, essas coisas aí. A próxima memória de investigação fica bem que nesse outro canto isolado também. É essa aqui, ó. Desafio do informante para assassinar os arqueiros. Chega aqui e fala com ele, ó. Damned archers! We are to launch an assault against one of Majd Addin's lieutenants. But we cannot do anything until the rooftops have been cleared. And I have no men to spare. Would you be willing to help? Just make sure they do not see you coming, or we will have to begin again. De maneira silenciosa, assassine 3 arqueiros e retorne para o informante. Eles estão aqui nesses 3 pedaços aqui. Com certeza nos locais mais altos. Com certeza em locais altos. Tá aqui um. Pô, só que ele não pode me ver, então... Deixa ele se virar. Aí. He has found the strength to stand in defense of our great civilization. Make no mistake, it is our very existence we are fighting for. Tá. Um tá bem ali, ó. Beleza. Já foi um. Be wary, friends. The shaitan is everywhere, watching, waiting. He tempts us always. Be strong, strong like Saladin, and take up arms against our enemies in whatever way you can. There is nothing more insidious
than one who turns his back on the law. For the law was given to us by God. Glorious and exalted is he. Defy it is to disrespect him. And there is no greater evil than this. Majd Addin understands. He works to cast out the wicked among us. Beleza, já foi outro. And live righteous lives. O último tá mais ali no canto. We all hold darkness in our hearts. Each day is a struggle to remain strong in our faith. But we are only human. We might falter, we might fail. Majd Addin is here to see that even when this happens, we are returned to a proper course. Ok. Confess to him, and he will show Todos os 3 arqueiros assassinados. Retornem ao informante. You will be found and made They leave pay. horrors in their wake. All hold darkness in our hearts. That these barbarous acts might be avenged. Pray that God, glorious and I'm starting to understand why Al-Mualim favors you. I assume you have been sent to deal with Majd Addin, yes? Then it might help you to know that he enjoys lecturing his prisoners before executing them. While doing so, he turns his back to the crowd. It would be the perfect moment for you to strike. Now, I must attend to my men. We have our own targets to deal with. Ele explicou pra gente que o Majd Addin, ele costuma ficar de costas para uma população, para o público, quando ele tá dando uma bronca na pessoa que ele vai matar, no prisioneiro dele. Bom, todas as 3 memórias de investigação já foram feitas, e aí com isso a memória de assassinato já está disponível para ser realizada. Temos a localização da posição dos guardas do nosso alvo. Sabemos que ele está organizando uma execução e já temos até uma forma de abordagem também para assassinarmos o nosso alvo. Aí essas 3 informações já é o suficiente para a gente retornar para o Boreal e iniciar a nossa memória de assassinato. Vamos lá falar com o Malik. it is our very existence we are fighting for. What news, novice? I am not a novice. A man's skill is defined by his actions, not the markings on his robe. We can trade barbs or do Al-Muallim's work. It's your decision. Then be out with it. Jerusalem's regent Majd Addin is holding a public execution not far from here. It's sure to be well guarded, but it's nothing I can't handle. I know what to do. And that is why you remain a novice in my eyes. You cannot know anything, only suspect. You must expect to be wrong, to have overlooked something. Anticipate, Altaïr. How many times must I remind you of this? As you wish. Are we done? Not quite. There is one more thing. One of the men to be executed is a brother. One of us. Al-Mualim wishes for him to be saved. Do not worry about the actual rescue. My men will take care of that. But you must ensure Majd Addin does not take his life. I won't give him the chance. So I hope. O Malik, só para provocar o Altaïr, ainda chamou ele de noviço. Fast forwarding memory to a more recent one. Ataque Majd Addin durante a execução de hoje. Bom, vamos ver aqui as informações que nós temos. Os pontinhos vermelhos bem aqui é a posição dos guardas. Aqui o local que vai acontecer a execução. E aqui um trajeto que eu posso fazer para chegar até o meu alvo. Vamos fazer isso então. Ele tá bem aqui.
Vamos direto pra lá. Shouldn't be here. Be gone. Não, tá aqui, ó. A execução já tá acontecendo. Silence! People of Jerusalem, hear me well. I stand here today to deliver a warning. There are malcontents among you. They sow the seeds of discontent, hoping to lead you astray. Tell me, is this what you desire? To be mired in deceit and sin? To live your lives in fear? Then you wish to take action? Your devotion pleases me. This evil must be purged. Only then can we hope to be redeemed. This is not justice! You've no right to do that! Who do you hate? And all of you stand idle, complicit in this crime. Olha, aquele carinha lá que a gente estava escutando a conversa dele. Ele é pai de um desses. They sought to instill fear and doubt within you, but I will keep you safe. Here now are four filled with sin. The harlot, the thief, the gambler, the heretic. Let God's judgment be brought down upon them all! Bom, deixa eu analisar o ambiente aqui. Ali em cima não dá. Eu acho que bem aqui vai dar. Se eu vier aqui por esse lado direito. Eu vou esperar esses guardas que estão bem aqui ao lado passarem. E vou tentar não topar com esse doidinho que tá bem ali, ó. Porque se ele me ver, ele vai me empurrar e assim eu vou ser notado aqui. This man speaks lies. I am here today not because I lay down with other men. I did not. He means to murder me because I would not lie down with him. Even now, offered redemption, she continues to deceive. She rejects salvation. There is only one way to deal with this. Se eu passar pra cá, esse cara vai me ver. Vou esperar ele virar pra lá. It is not sin that corrupts our city, but you! Já era. This man took what was not his. Money,
earned through the labor of another. It could have belonged to any of you. And so, you have all been violated. What say you to this? Shame! Curse the thief! It was a single dinar from the ground. He speaks as though I trespassed, as though I ripped it from the hands of another. Today a dinar, tomorrow a horse. The next day, another man's life. The object itself is not of consequence. What matters is that you took what did not belong to you. Were I to allow such behavior, then others would believe it their right to take as well. When would it end? Aí eu tenho um objetivo meio que secundário, né? Não é obrigatório fazer isso, mas o Malik pediu para o Altaïr tentar salvar o assassino que foi capturado e será executado junto com esses outros que estão aí. Então eu vou tentar salvar ele, mas ao mesmo tempo sem causar nenhum tumulto aqui. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Bom, eu tenho que esperar ele se virar de costas para que eu chegue nele e mate ele sem que ele me veja. You are afraid. Afraid because you know our message cannot be silenced. Because you know we cannot be stopped. É agora. Your work here is finished. No, no! It had only just begun. Tell me, what's your part in all of this? Do you intend to defend yourself as the others have and explain away your evil deeds? The Brotherhood wanted the city. I wanted power. There was an opportunity. An opportunity to murder innocents. Not so innocent. Dissident voices cut deep as steel. They disrupt order. In this, I do agree with the Brotherhood. You'd kill people simply for believing differently than you. Of course not. I killed them because I could. Because it was fun. Do you know what it feels like to determine another man's fate? And did you see the way the people cheered? The way they feared me? I was like a god. You'd have done the same if you could. Such power. Once perhaps. But then I learned what becomes of those who lift themselves above others. And what is that? Here, let me show you. Consegui. Agora é correr. Fugir desses caras aqui. Stand in defense of our great civilization. Make no mistake, it is our very existence we are fighting for. The infidel king would see us all wiped from the world. We must resist. We must push back. Jerusalem needs a new ruler. So I have heard. What's this? No words of wisdom for me? Surely I have failed in some spectacular fashion. You performed as an assassin should. No more, no less. That you expect praise for merely doing as told, however, troubles me.
It seems everything I do troubles you. Reflect on that. But do so on your way back to Masyaf. Your work here is done. Fast forwarding memory to a more recent one. Missão concluída com sucesso. O Animus parece que vai... Parece que vamos voltar pro dia moderno agora. É, exatamente. We done already? Get up. Whatever you say, Doc. I'm ending the session. I'll be right there. You're sure about this? Yes. No. Everything's Denver. I don't see how he could... Of course. I understand. You're in a lot of trouble, Mr. Miles. What's his problem? They're coming for you. Who's coming for me? Assassins. Hey, I had nothing to do with this. Sounds like they're mounting some kind of rescue attempt. Guess you're more important than you realized. Man, things just keep getting weirder and weirder around here. It was bound to happen. What do you mean? That little fight your ancestors started during the Third Crusade, it never ended. You're being held by Templars. Vidic's a Templar? There's no way you could have known. They hide it so well. But to answer your question, Vidic works for them. We all do. Abstergo is their company. I thought Templars were old dudes with funny hats who sat around drinking beer and plotting world domination with, like, the lizard people. No. Except the part about world domination, I guess. Look, Desmond, it's complicated. Half the stuff they say about the Templars comes from crazy tinfoil hat-wearing nut jobs. The other half is misinformation intentionally produced by the Templars themselves. But they are the bad guys, right? If there's one thing I've learned since I started working here, it's that there's no such thing. It's all so relative. I guess the best way to explain it is, what they want is good. But the way they're going about it, it's bad. Really bad. What are they trying to do? Lucy? Yes. Miss Stillman, I need to speak with you. Get up here, now! On my way, Doctor. I'm sorry, Desmond, I have to go. You should turn in for the night. The answers to all of your questions are right in front of you. You just have to know where to look. Se eu chegar aqui perto dela, será que ela vai interagir? Né, nada. Please, Desmond. I'm gonna get in trouble if I don't leave. And I can't leave until you're in your room. Bom, como a gente acabou de ver, os assassinos parece que localizaram o Desmond, descobriram que ele está aqui na Abstergo e parece que estão tentando montar uma tentativa de resgate. Please, Desmond. Não há nada para interagir aqui no momento, então deixa eu voltar pro meu quarto, como a Lucy está pedindo. Aí, como eu tenho comigo a senha de acesso aqui nesse painelzinho aqui, né? Eu interajo e eu vou poder sair. Como estamos vendo, a Lucy não está mais aqui, ela foi embora. Então eu posso interagir aqui à vontade. Posso interagir aqui no computador dela, né? Mas com certeza não há nada de novo. Só aqueles mesmos e-mails que a gente viu nos episódios anteriores. Tem esse daqui, né? Mas... esses e-mails eu vou trazer em um vídeo especial. Todos eles traduzidos, todos eles em português para vocês, tá? No momento não é hora para isso. Eu vou entrar aqui no computador do Warren Vidic. Olha, agora sim, hein? Acesso garantido. Agora estamos
aqui no computador do Warren Vidic. E aqui todos os e-mails que ele estava trocando com o Alan Rick, que é o CEO da Abstergo. Ele que também é outro templário do mais alto escalão. Que ele não só é CEO da Abstergo, mas também ele é o membro-chefe do Santuário Interno também. Que é outro grupo seleto de templários que manda e desmanda em todas as operações que a Ordem dos Templários executa pelo mundo. E dá Abstergo, por assim dizer, né? Aí esses e-mails aqui eu também vou trazer em um outro vídeo, né? Um outro vídeo especial. Todos eles traduzidos em português, para que vocês possam ver e compreender tudo que tem de lore nesses e-mails aqui. Bom, vamos voltar para o nosso quarto e dormir. Na manhã seguinte, pode perceber que o Arevitch não entrou aqui no quarto, né, como ele sempre faz, para dar as boas-vindas ao 10º e tal. A Lúcia ali ao fundo, o Arevitch ali contemplando ali a janela. Missed you this morning, Doc. Get in the Animus. Hoje ele tá com um homem de poucas palavras. Tentar interagir com ele não dá não. Não dá. Não dá pra acessar o computador dele porque ele tá aqui, né, obviamente. A Lúcia também não dá pra interagir com ela, não dá pra falar nada, né? Então, vamos voltar pro Animus. Lie down, Desmond. Whenever you're ready, just select the memory you'd like to visit. Bom, já fizemos tudo isso de progresso até o momento. Vamos para o bloco de memória número 5, onde daremos continuidade à simulação das memórias do Altaïr. Countering a strong attack will leave your enemy vulnerable. Come in, Altaïr. I trust you're well rested? Ready for your remaining trials? I am, but I'd speak with you first. I have questions. Ask then. I'll do my best to answer. The merchant king of Damas murdered the nobles who ruled his city. Majd Addin in Jerusalem used fear to force his people into submission. I suspect William meant to murder Richard and hold Akka with his troops. These men were meant to aid their leaders. Instead, they chose to betray them. What I do not understand is why. Is the answer not obvious? The Templars desire control. Each man, as you've noted, wanted to claim their cities in the Templar name, that the Templars themselves might rule the Holy Land and eventually beyond. But they cannot succeed in their mission. Why is that? Their plans depend upon the Templar treasure, the Peace of Eden. But we hold it now, and they cannot hope to achieve their goals without it. What is this treasure? It is temptation. It's just a piece of silver. Look at it. What am I supposed to see? This piece of silver cast out Adam and Eve. It turned staves into snakes, parted and closed the Red Sea. Ares used it to start the Trojan War, and with it a poor carpenter turned water into wine. It seems rather plain for all the power you claim it has. How does it work? He who holds it commands the hearts and minds of whoever looks upon it, whoever tastes of it, as they say. Then Gagne's men? An experiment. Herbs used to simulate its effects, to be ready for when they held it. Talel supplied them. Tamir equipped them. They were preparing for something. But what? War. And the others, the men who ruled the cities, they meant to gather up their people, make them like Gagne's men. The perfect citizens, the perfect soldiers, a perfect world. Robert de Sable must never have this back. So long as he and his brothers live, they will try. Then they must be destroyed. Which is what I've had you doing.
There are 2 more Templars who require your attention. One in Akka, known as Sibrand. One in Damas, called Jubair. Visit with the Bureau leaders. They'll instruct you further. As you wish. Be quick about it. No doubt Robert de Sable is made nervous by our continued success. His remaining followers will do their best to expose you. They know you come, the man in the white hood. They'll be looking for you. They won't find me. I'm but a blade in the crowd. Here, my gift to you, in gratitude for the good work you've done. Olha só que foda, galera. É a maçã do Éden número 2. Sincronizando o rank 7 da memória. Nova habilidade, quebra de defesa. Isso aqui vai ser espetacular. Já que tem certas situações durante o combate que o inimigo ele defende os ataques. E aí quando ele vai nos atacar a gente pode quebrar a defesa dele. Excelente. E assim a gente vai encerrando mais um episódio da nossa Loreplay de Assassin's Creed 1. Eu agradeço muito por vocês estarem assistindo esse vídeo até aqui e também por estarem acompanhando essa série que eu estou trazendo para o canal. Apesar das baixas visualizações que esses vídeos da série de Assassin's Creed 1 estão dando, eu vou continuar trazendo os episódios, né? Pelo menos um vídeo por semana. Vou continuar trazendo os episódios de Assassin's Creed 1 até zerar, do modo história dele. Aí vocês deixem nos comentários o que vocês estão achando desse vídeo, tá bom? No nosso próximo episódio nós iremos para Damasco. Onde iremos atrás do nosso próximo alvo. E depois iremos para Acre. Cada episódio vai ser em uma cidade específica. Bom, então vamos ficando com mais um vídeo por aqui. Se inscrevam no canal, acionem o sininho das notificações, compartilhem esse vídeo para que vocês possam ajudar na nossa divulgação e no crescimento do canal. Comentem aí embaixo o que vocês estão achando dessa série que eu estou trazendo para o canal, das gameplays e tudo. E é isso aí, gente. Deixem a curtida de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Muito obrigado e fui!